eno story gye nkuleetedde njagala ogiwulirize. Togiwulira buwulizi wabula giwulirize. Waliwo enjawulo wakati w'okuwuliriza n'okuwulira. Nkusaba giwulirize bulungi. Bw'omala ogiwuliriza ofumiitirize gwe kennyini mu mutima gwo weebuuze ebibuuzo. Lwaki Ssabasajja Kabaka agaanye oba tasobodde kulabikira mu lubiri olunaku olw'enkya? Kubanga Katikiro amaze otugamba nti empologoma tegenda kubeerayo, netuwa ensonga ze ngenda okubuulira. Wabula era njagala ojjukire nti n'okugulawo omwaka teyasobola kubeerawo. Bingi ebyaliwo bye tugenda okutunuulira. Njagala eno emboozi giwa amatu, giwulirize, kubanga nnyinza obutaddamu kukola oba oliawo eri mu layini eno. Leka tukozese guno omukisa okubaako ebibuuzo bye tuweebuuza. Mu ngeri y'emu nazze olunaku olwajjo nabadde ne muganda wange ne tubategeeza nti eno ensonga ya Balamu gye yayingiramu okununula oba okuta abasibe ba NUP, eno ensonga ya byabufuzi, so teyazze mu mutima mulungi. Njagala olunaku olwaleero owulire bannamateeka kye boogedde. Oba oliawo munaakitegeera nti bwe tuba tuzze wano ne tukola emboozi tetumala gakola, tuba n'ensonga lwaki tuba tuzikoze, era nga tumaze n'okufuna obukakafu ku ebyo bye tuwogerako. Ensonga endala gye njagala twogereko ya Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro alina programu z'azaakola bannange nga zikwetaagisa ziwuliriza. Njagala tufune emboozi ya Alex Waiswa Mufumbiro we yafunyiza omwogezi wa UPDF amanyiddwa nga Felix Kuraije. Emboozi eno tugenda giraba. Wabula munzikirize mbabuuzeeko, musibyeyo mutya, mwasuzeeyo mutya okusinziira mu bitundu by'ensi buli omu gy'awangaalira. Omukutu oli ku DPTV Uganda. Yenze Sajjime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Baganda bange tetugwira mawulire. Baganda bange tukola amawulire n'ensonga. Tetukola mawulire kutabula ggwanga. Tukola amawulire okuwabula. Tukola amawulire okubatuusaako ebyo oba oliawo bye muba mutatunuulidde nnyo nabbiwa muzinzi oba bbiwa makulu, ne tubibaleetera ne tubigaziya. Gwe mulimo gwaffe. Olunaku olwaleero njagala onzikirize tutandike n'ensonga ya Balamu. Olunaku olwajjo nabadde ne muganda wange wano ne tubagamba nti Balamu eno ensonga gy'ayingiridde abuukidde embuukire naye tamanyi kikyetegeeza. Era ne mbagamba oba ne tubagamba wano nti minisita w'amateeka Nobert Mao bwe baamala omulayiza ku bwa minisita, bwe yali alayira ku bwa minisita obw'amateeka, Minister for Justice, yayogera n'agamba nti ye kennyini agenda kulwana okulaba ng'abaana abali mu makomera bonna bateebwa. Tugenze okutuuka olunaku olwaleero nga minisita w'amateeka Nobert Mao ensonga zino ziringa ezaamuva mu ngalo. Atuwuliriza, omuntu eyasiba abaana ba NUP tebalina musango. Abaana abo tebalina musango. Abaana abo tebalina kye baakola. Niyo ensonga lwaki ne bwe babaleeta mu kkooti ampuliriza abo abaana tebabaggulako misango. Abalamuzi beebuzaabuza, baani beebuzaabuza, kubanga eyabasiba ye ayagala kunafuya Bobi Wine, ayagala kunafuya NUP, ayagala abaana abo babeere ekizampo eri bano abalala abajja okweyunga ku bannabyabufuzi nti mmwe ayo si gino kabonero, nti oba oliawo mwe temulaba bannammwe bali munda ebbanga lye bamazeeyo kumalamu bavubuka ssuubi oba oliawo n'okupowa ku ebyo bye baluubirira. Kakati gwe Balamu bw'ovaayo olwaleero ng'olina Kateregga oli mugamba General Museveni nga kyekirabo okuta abaana abo abasibe, kyekirabo kyokka kyasobola okuwa abasiraamu oba ekisiibo. Kateregga tulinze mwami Museveni ate abavubuka bano oba abaana b'eggwanga bano, katulabe waanaakuwa ekirabo kya Idi. Naye mu byonna njagala bategeeza nti Balamu talina kyagenda kukola kubanga eno ensonga eri politiko. Eno ensonga erimu mwami Museveni kulaga lyanyi,
erimu kujja kulabisa nti oba oliawo abaana b'abantu Bobi Wine yabasibya. Baagala kuleeta Bobi Wine ku mmeeza atuule nabo. Bw'atuula nabo bamulabisa eri eggwanga nti atwateesezza. Bye bimu ku biruubirirwa. Njagala tufune ku mboozi y'abannamateeka oba oliawo osobole okulya ku bigambo byabwe. Sabbiti eno weggwereddeko ng'ensonga y'okuyimbula abasibe abasibwa ku nsonga ezigambibwa okubejja ebyobufuzi zeetisse Paalamenti nga minisita omuggya w'abavubuka n'abaana Balamba Lugahara agamba nti ekiseera aweebwa omukisa okulaba nga abasibe bateebwa. Kino kyassawo okusika omuguwa wakati w'abakulembeze b'ekibiina ki NUP nga abamu bagamba nti omulimu guno gwakwasibwa dda Paalamenti era amannya g'abasibe ababanjibwa gamanyiddwa. I requested the National Unity Platform to avail the list. Hope the leader of opposition is here. I'm yet to get it. Number one, the list of NUP supporters on remand in various courts, the likes of Olivia Lutaya and others who have been held for over 3 years. Trial has not kicked off. I'd like to also lay the list of missing NUP supporters, which has John Bosco Chibalama and others. Wadde okulafubana kwa Balamu kulubirira okuvamu ebibala abalengerera wala bagamba nti waliwo amakwekansaamu n'ekigendererwa ekikusike ekyokese mu nsonga eno. Bannamateeka abazze balondola ebyobufuzi mu ggwanga okuli Robert Kagolo owa Mwemane Company Advocates ne munne James owa Peace Advocates bagamba nti Balamu byakola bya bufuzi era mpawo kibitegeeza mu layini y'amateeka. Tewali bya bufuzi tebiri mu mateeka. Balamu abantu bayagala bamuwe already Parliament ya debatinga bamanyikiddwa mu Parliament list gye ziri. Parliament yenyini yakola yasalawo nega nti bana abantu atone general yajja naga nti bano fete tubayina abantu betuyina bebana kakati basaba bebaliwa kakati atenze ndabira ddala ti government kati yezenye ebyobufuzi n'abasibe bano n'abantu ababula kwanga ekisooka bwogamba nti nno mwami Balamu ekisooka tebwetagana abadde tasaana kulinda oba olyawo kufuuka minisita. Kakati bw'aba afuuse minisita kirungi abantu basaana bayimbulwe kubanga tebalina misango nze kikkaatiriza baasibwa lwa byabufuzi. Kitegeeza baasibwa mu bumenyi bw'amateeka gye bali mu makomera ga gavumenti gye bali baasindikibwawo ebitongole bya gavumenti naddala kkooti ey'amagye. Abalala abetukyanoonya baabuzibwawo gavumenti. Obutuukidde olwaleero ng'abantu abasobe 18 be batamanyiddwako mayitire wadde nga gavumenti emirundi mingi zeegamba nti abantu bano si ye balina. Wabula Balamu agamba nti ye aweebwa omukisa ataase abaakwatibwa okubajja mu nkomyo. Okusinziira ku bannamateeka gavumenti erina ofiisi ezeetongodde ezikola ku nsonga eno obutereevu okuli Ssaabawolereza wa gavumenti ne minisita w'amateeka. Kyokka ebikolebwa olwaleero biwa ekifaananyi ekyenjawulo. Bali badde baliirwa n'okuliirwa nga baza okutebwa ebbanga ebyo naye kati babata emisango gigenda kuba giggyiddwawo banedda kubanga mu mateeka president talina buyinza kusonyiwa muntu ng'akyavunaanibwa. Bagezaako kuzannya kazannyo nti nno kaakati ono minisita okuva mu peer review akoze eki yabayimbudde bali tebasobola bayimbula. Mulaba nti nuupu gye mbadde mwesibako tesobola bayimbula. Muyinza okulowooza nuupu yabakwata oyinza okulowooza nuupu yakola ki yebakuumidde mu busibe ebbanga eryo lyonna lyonna. Lwaki tebabatwala mu kooti? Kooti neeraba oba baabikola oba nedda. Kati okubata nga tewali kintu kiraze tewali kooti muntu gyagenzeemu nze ndowooza ffe abalabi abali eno oba otusuubiza okulaba ekituufu ekitalirabika mu maaso eyo. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'ensonga eno etebwa mu ddiiro lya Paalamenti nga kinajjukira nti ku mulembe gw'ekitiibwa Mathias Mpuuga nga kuli oludda oluwabula gavumenti ababaka ku luuyi oluvuganya baatuuka n'okuzira Paalamenti olwa gavumenti ogaana okussamu nkola okusaba kwabwe okw'okuyimbula abasibe bano. Bwe tuva ku ky'abaana bano nga bavuddeyo tudde ne kwebuuza ng'eggwanga nti kinaabeeranga bwe kityo ti buli nkaane n'ebyobufuzi eneggwanga bwekyo nti abawagizi bakwatibwe paka etubateeka kuba twakiraba e Kasese ne bakwatibwa abasoma n'emibisatu abamu ne bafa ne bafiira mu makomera. Kakati ne balaba nga obusibe bubayinze ne bagamba tukkirize ekisonyiwo tufulume tuve wano. Okay, abo be bannamateeka emboozi sobola na kugizzaako kigambo ne kye tulina okutegeera ffenna
nti mwami Museveni atukutte n'atuteeka mu katu. Omunafu w'obwongo yekka yasobola okunenya Bobi Wine nti agaanye okuteesa abaana abo. Ampuliriza, Bobi Wine lwaki buli lukya babadde nga batwala enkalala oba lisiti eriko abaana abo? Lwa nsonga Paalamenti yeeyina okuvaayo. Paalamenti oboolyawo n'essiga eddamuzi ne bekikwatako okuta abaana bano. Lwa nsonga balina yisibwa mu mateeka, baakwatibwa mu bukyamu, tewalina misango gye babavunaana. Kakati gwe Balamu oyimiridde ogamba nti gwe Bobi Wine Secretary General ne Rope mujje mu ofiisi yange, oba mba temwagala kujja mu ofiisi yange, jangu mugende ewa General Museveni muteese abawa abaana. Balamu si gwe osoosa okukwata ekifo ekyo. Waliwo abakibaddemu, kyokka tewaliwo abakoze n'ebisukka ku bibyo, naye nabo baabivaamu. Balamu amalala go gakkakkane, gano mazima, kubanga ojja kutuuka ekiseera katubala countdown. Bucyango gisaba lisiti bagikuwa ziweze ennaku 2, katulinde ziwere weeks 2 tukubuuze kyekyabalemesa okuva munda, tujja bibuuza. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngiwummuza ebbali. Bwe mba nga ngiwummuza ebbali, njagala kugendako mu nsonga oboolyawo ez'empologoma ya Buganda. Bingi oboolyawo tetwagala kubyogera, naye ate bingi bisaanidde okwogerwa. Bannayuganda, waliwo ekiwandiiko ekifulumye. Ekiwandiiko kino kifulumiziddwa Katikiro wa Buganda, Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga. Ekiwandiiko kino kibadde kitegeeza oba nga kisoma bwe kiti. Ategeezezza nti tetugenda kubeera na Ssabasajja Kabaka olunaku olw'enkya nga tujaguza amazaalibwa ge. Mu nsonga za Kabaka's birthday run. Wulira, Katikiro Charles Peter Mayiga avuddeyo n'atangaaza nga Ssabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bw'atagenda kubaawo olunaku olw'enkya okusimbula emisinde gy'amazaalibwa ge nga n'alinnya Lubuga Agnes n'abaloga yagenda okumukiikirira. Katikiro ategeezezza nti Ssabasajja yagenda Bulaaya ng'ennaku z'omwezi 21 March okwekebejjebwa. Puliriza bulungi. Katikiro agambye nti Ssabasajja Kabaka yagenda Bulaaya okwekebejjebwa. Embeera y'obulamu kitegeeza si nnungi, neera tagenda kubeerawo ku mazaalibwa gano. Njagala mumpulirize bulungi. Njagala musooke mukimanye nti Ssabasajja Kabaka ng'ennaku z'omwezi 31 nga tuyingira omwaka guno, kimanyiddwa nti yatuyingiza omwaka era yaggulawo omupya. Teyasobola kulabikako mu lubiri. Mumpulirize, teyasobola kulabikako mu lubiri. Era akamu ku kabonero ketujja njagala nagambye kano njagala ofumiitirize. Weebuuze ebibuuzo, nze sigenda kutegeerera. Njagala ojjukire nti Kabaka teyajja ku nnaku z'omwezi 31 okuggulawo omwaka n'otuyingiza omwaka. Naye nga 3 Kabaka yajja mu lubiri. Enteekateeka zonna ezaali zigenda mu maaso. Era njagala tujjukire nti n'abaali bakola ku nteekateeka ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba baamwekanga bwekanzi. Kitegeeza Kabaka yaliwo era yali mulamu. Naye tubuuze ekibuuzo, lwaki teyajja ku 31? Lwaki teyajja ku 31? Nga 3 yaliwo yabagwako bugwi. Nga 31 teyajja ne batugamba yasindika muntu. Mumpulirize, bino ebintu byetaaga kutegeera. Ffenna tukimanyi nti wabaddewo akaseera ak'akasambattuko oba akaseera ak'okubeera nga buli omu yabula ku munne. Osobola okunzikiririzaamu nti Kabaka alina akaseera kabadde nga tebalabagana na Katikiro. Kino njagala mukimanye, nga tebalabagana na Katikiro. Byonna bigenda mu maaso. Tutunuulire ku kiwandiiko oboolyawo obubaka bwa Kabaka
bwe yasindise ku Easter. Obubaka buno bano abasajja babuziimodde. Bw'owuliriza obubaka bwa Kabaka bwabadde straight ku nsonga z'abakulembeze abalyake abatali ba mazima. Njagala tudde era tutunuulire nti guno gwe mulundi, banaye mumpulirize, guno gwe mulundi oboolyawo bannabyabufuzi bonna lwe baweddeyo okujja bayingira olubiri nga bwe baagala. Mumpulirize nti Katikiro ayanirizza bannabyabufuzi ng'amazima gali nti tebazze ku lwakwagala Bwakabaka na Kabaka. Mumpulirize, anyiiga nja kusaba nsonyiwa, anyiiga nja kusaba nsonyiwa. Sigenderera mukunyiiza naye njagala ofumiitirize, njagala olowooze ku bigambo bye nkugamba. Saagala obitwale nti kale bye bituufu, naye njagala nawe otuule wansi dowoozaamu nti tutunudde mu ngeri Katikiro gy'ayanirizaamu abantu mu Buganda naddala ku guno omulundi. Bino ebintu bibaddemu akajanja, bino ebintu bibaddemu akatijjo, bino ebintu bibaddemu okweraga eryanyi. Njagala mujjukire nti twafuna aba NUP ogenda oggula emijoozi kits. Bwe bavaayo twaddamu okufuna Anita Amongi. Anita Amongi yajja ne Muwanga Kivumbi, yajja ne Mathias Mpuuga. Olunaku ng'eggulo baabaddeyo Sipiika omukyala amanyiddwa nga Amongi ne Tayebu omumyuka we ne Mpuuga. Kyokka ate enkeera Mpuuga n'ajja. Bannabyabufuzi bangi bazze. Nkubuulira kino tekibaddemu mukwano, kibaddemu kweraga. Nga bwe tukimanyi nti NRM balwana okuwangula emitima gy'abantu mu Buganda. Era olaba buli omu abadde alwana kwekubya kifaananyi na Katikiro. Bino ebintu mbibagamba kubanga abamu we mulaba amawulire mulaba bulabi era muwulira buwulizi ne temuwuliriza. Bino ebintu birimu okkuba oboolyawo bannabyabufuzi okuva mu Buganda, abo ab'omuzinzi. Kyokka ate Katikiro olwedde bamaze tulaga sayidi nti ayimirira n'abalyake. NRM tugimanyi era y'ensonga lwaki olaba Mathias Mpuuga abamuwolereza ba NRM sayidi zeeyo. Kitegeeza leero ogenda kulaba NRM yonna, UPC, simanya PLU, bonna nga basitandinze ne Buganda. Mpuliriza, okusitandinga ne Buganda kitegeeza Buganda bw'ebanga mu kiseera kino nga Katikiro n'abantu bwe batyo nga bwe twawulidde bakiyimba nga bali against Robert Kyagulanyi Ssentamu, kye kiseera NRM edde emabega kuba yeebaakinga gwe balaba akoze ebyonoonese. Nga bwala bwe babaakinga Mpuuga mu kiseera kino Buganda weeba etunuuzizza omudumo mu Kyagulanyi ne NUP, NRM esala eddiiro ejja kuba ssente ezirina egenda kuyimirira epika eno mu Bwakabaka nga bazze eri Kyagulanyi. Bino nkugambye ekyabatutteyo bonna abasinga tebaagenze ku lwa Kabaka, ku lwa mukwano, baagenzeeyo ku lwa bibalo ebyo bye balina ku Bwakabaka. Puliriza wano nkuzzeeyo emabega. Tuddeyo ng'ennaku z'omwezi 31 we waliyo okuyingira omwaka. Nkugambye Kabaka yatuyingiza omwaka. Njagala mujjukire bulungi nti Kabaka yavaayo n'agamba Abaganda temubongoota. Simanyi oba mukijjukira. Bw'abagamba temubongoota, bano abasajja olw'okuba bo omwoyo gwabwe gwakola ssente, omwoyo gwabwe gwa kutunuulira byanfuna so si kussa mu nkola ebyo Kabaka byagambye. Bakwata ekigambo kya Ssabasajja Kabaka temubongoota ne bakola enkuuka tobongoota, ne batandika okunoga ensimbi. Njagala mujjukire nti bano abantu bakwata oluusi abayimbi ne babayimbisa nga balina obbasasula, ne bwe baba bakuyita bagamba Kabaka yasiimye ojja omuyimbireko, ne bawunzika nga tebakusasudde. Oba olyawo
naye ng'ate bo bafunye ssente. Baddidde ebintu by'Obwakabaka ne babijjamu ssente okusinga omulamwa n'ensonga enkulu oba oliawo Kabaka z'ayimiriddeko. Bino nno bitandise otulaga nti y'ensonga lwaki Kabaka teyalabikako mu nkuuka. Kiddemu kitujjukize nti Kabaka obutajja ku mazaalibwa ge wandibeerawo ekinyuso ekikulu oba ekinene. Abaganda gye muli abaagaliza Obwakabaka bwa Buganda nga gye muli eyo ne bw'oba toli Muganda, bino ebigambo biwulire bulungi. Ekituufu kiri nti bamafiya tebali mu gavumenti ya Mwami Museveni yokka. Bamafiya balina Emengo. Nti Mengo waliwo abaakizuula nti bo balina kugaggawala Obwakabaka ne babukozesa nga amakubo oba omukutu mwe balina okulisiivingira eby'obugagga byabwe. Ndowooza simanyi oba ntegeerekeka. Mpuliriza, Kabaka tagenda kubeerayo. Emirundi mingi omukulu amanyiddwa nga Lumbu yazze alina ebintu byayogera ng'abantu tebabiwa muzinzi. N'ekirala nti ffe tujja tubyogereko, mufunayo omuntu n'akkubira essimu oba n'akuweereza emmesegi nga nnene ng'akugamba ebintu bya Buganda bireke. Bannange tuli Baganda. Tugamba nti bw'ogaana okwogera ku nsobi eri mu njuuyo, amazima gali nti ejja kutuuka ekiseera ezitowe nga tokyasobola gyogerako. Let me give an example. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atambuliza ekibiina ku mubala oba ku miti oba ku mpagi nti enguzi tugirwanyisa. Singa yalaba Mathias Mpuuga ng'ali enguzi eyo n'asirika, singa leero bamukubira mu nsobi nti walaba naawe nti ono yalya tewayogera, singa leero talina waagyogerako. Naye ekiwa Bobi Wine embavu nti buli anenya Bobi Wine amunenyeza mu butuufu. Nti anenya omuntu naye ng'amunenyeza mu butuufu bwe. Kakizibu omuwangula kyenkugamba nti bwe munaatugaana okwogera mu bintu ebiri mu Bwakabaka ate nga ffe Baganda ffe tusobola okuvayo ne tukulaga nti oba oliawo eno eyinza okubeera ensobi. Bannange, ebintu ebimu byogerwako okusobola okugjayo n'okutegeera nti oba oliawo kambabuulire, osobola okusanga nga oli ayimiridde awo nga takugambye nti mpita mu mbeera bweti, n'omutunuulira n'ogamba ono mu butuufu ayina ebizibu, n'otamanya kizibu ki ekimusumbuwa, naye ng'okusinziira ku body language ye tayogedde, naye okusinziira bw'omulabye n'omanya ono bambi alabika ayina ebizibu, ayina embeera gy'ayitamu etali nnungi. Abaffe Obwakabaka bwe tuba tubutunuulira tulina layini gye tumanyi bwe bulina okubeeramu. Bwe tulaba nga buseseetuse tulina bye tusobola okwogera ne tugamba wano wandibeera nga waliwo ekitali kituufu. Kakati kye tuvaayo ne twogera. Mpuliriza, empologoma ya Buganda bwe yalwala ennyo, Katikiro yavaayo n'atugamba nti nno nedda alaje. Era n'atuwa n'ebivaako alaje, n'atugamba nti alaje ava ku bimuli, ava ku nfuufu. Ne twebuuza abaffe, empologoma yabadde ezannyira mu nfuufu? Abaffe ne twebuuza, ebimuli yabadde agenze yabinoga? N'ebintu ebirala bingi bye tulina okukubamu ttooki era tubimanye tubitegeere. Olunaku olw'enkya nga nva ku nsonga eyo, empologoma ya Buganda tegenda kubeerayo mu misinde gyayo Kabaka's birthday run, wabula tugende tubeeyo tudduke, kubanga wadde taliiyo omubala yagukulembeddemu. Ampuliriza, obuvunaanyizibwa nga bwe batugambye obuvunaanyizibwa yabukwasizza Nnaalinnya Lubuga Agnes n'abaloga. Yes, gwe bakwasizza obuvunaanyizibwa obwo. Ensonga njagala giwummuza bbali ngiveeko. Nzikiriza tugende ku nsonga ya Alex Waiswa Mufumbiro ku interview gye yaliko n'omukulu Felix Kuraije. Kuraije, Oweekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba Kuraije okyusaamu kyuse n'ogamba kulimba gye. So njagala kubajjukiza nti wa video yaffe like mu ngeri y'emu
genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Nkiddamu mukwano gwange eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okulaba omukutu guno, nja kusaba subscribinga. Wa video yaffe like, nzikiriza tweyongereyo. Alex Waiso Omufumbiro y'omu ku basajja oba abavubuka gwe bakuleeta naye ku pano n'otandika okutuuyana nga ne program tennatandika. Dwaki? Because he is very intelligent, guy ali smart mu bwongo, nti bw'aba annyonnyola ensonga tagwira, annyonnyola eyo gy'amanyi. Naawe agireese n'akukwatirayo off guard. Mpuliriza, saagala kubeera nga mwogerera, njagala akatambi kano tukalabe ffenna, kawulirize bulungi. Njagala kubeebaza mwenna abatambudde nange okuva story eno weetandikidde okutuuka we tugimaliriza. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala. Mwebale nnyo okugoberera omukutu guno. Saba Mukama Katonda atakuumira mpeera abankuumire. Mbaagala nnyo. Putting on this other today, I am so unlucky that I did not put on my beret. You are free to put it. Are you sure that we are free to put it on? If you are free to put it on. I mean, are you telling the country that those arresting Ugandans because of berets are wrong? Please tell the nation. That is very important. I will tell them. It is important. I can give my time. For me, to me, that is important. Can you finish your submission? No. I pray. He is offering a very important answer to the nation. In his time, he will do so. Sure. So can you finish your submission? But I want to thank you that you earlier said that. If you look at, I'm giving the history, and I'm glad he says all those who are charging our people in the court martial, because he's the spokesperson of the army, are wrong. Olivia Lutaya, Machete, Kalanzi, abducted by the forces with drones. Let me tell you, I think it is in the book of The Art of War, where one Zhou talks about if the command, the first time the soldiers don't understand it from the commander, then the culpability, the liability is on the commander. If they understand it and fail to execute it, then there it is on them. The liability of torture in safe houses. You know what is happening in the CMI. You know what is happening all over, what happened in Kalangala during the reign of Kakabajenda. Now, that is not the army that we would be proud of. The personalization of the force to be one of an individual in terms of enjoyment of the services in deployment, you do not have authority to deploy in the amounts of money that you're spending in Congo. The parliament, this parliament has never sat, not even after you going there to discuss your existence and deployment in Congo. That is abuse of the law. You talked about rule of law. I have told you that in the Supreme Court, we have talked about gun violence. Let us not, with due respect, Honorable Masco, gun violence in America there is acceptability. There is a whole 22nd Amendment on guns. People own guns. People walk in and buy guns. Here, guns are a monopoly of our security forces. In places like Karamoja, there was a whole campaign of disarmament. Okay, so they can no longer come here and feign ignorance on who is killing Ugandans because it is their monopoly to have these weapons. They have told us these guns have been fingerprinted, these guns are manufactured.
That for you, is your perspective, how should the army be helping to avert human rights violations? It is not even my perspective, it is the country's perspective. It is their duty to protect the life of every citizen. I am, of course, not surprised. That is what he's supposed to say. But the UPDF now is one of the leading institution known for harboring members who are at the forefront of abuse of human rights. For your own information, some of them have even been indicted by our international bodies in terms of their character and abuse of human rights. The names can go on and on if you want them. General Kaihura not being isolated as such, and you know that one is one of the highest in rank. So for me, if I come down now to what has been happening, you know what has happened to many of our colleagues. You have spoken about political affiliation, but the UPDF has tend to be partisan. You serve the longevity of the National Resistance Army, which we think now was turned in the name of UPDF. You are on several accounts being by court, by the Supreme Court, has found you guilty of maneuvering free and fair elections. You, in the last election, you participated with deployment of commando unit by the commander-in-chief, abusing all the rules of the game. They deployed Ugandan soldiers from Somalia. A commando unit and 54 Ugandans, admittedly by all your institutions, were murdered. Others, I'm told, by stray bullets, by the most trained force that we have. Those are the tears that are dripping down on many Ugandans out there, those who have graves in their backyard, because the people who went to fight for them to have a better life have in turn ended their lives by whatever happened on our streets all over the country. I can even tell you, Frank Senteza was murdered by a UPDF patrol vehicle in Busega, refusing humanitarian aid access of Ashraf Kasiri, a journalist. You know the rules of engagement. Even in war, there is acceptance. In Gaza, the question today we all talk about is humanitarian aid. The UPDF stopped humanitarian aid accessibility of somebody going to hospital, Ashraf Kasiri, leading to the murder and knocking down of now the late Frank Senteza. In massacre, those tears are dripping of the people in their uniform, not forgetting the abuse. You've talked about officers being court-martialed. You have broken that institution to the latter. You know that in that court, you are now trying civilians. Machete is a civilian. Olivia Lutaya is a civilian, a mother of two, abducted on crimes of pedophilia.